We are here today to support Imam Xasan, who has been support religious advocate for this community for quite some time, a lawyer, an imam, community activist. We believe what took place today was an opportunity to allow a young man who's facing some serious charges to be not interrupted, but it is clear the U.S. Attorney's Office, the Prosecutor's Office, has used Islamophobic tactics to undermine a strong opponent, someone who has been criticizing, among 50 other Muslim organizations, Thank you. I would conclude by saying that this is an important case for this young man, and it will move forward, and we look forward to monitoring that. But I think today, unfortunately, is a sad day, and it's been a sad week for justice in Minnesota. Both the Hennepin County Hennepin County Attorney and the U.S. Attorney's Office have used political rhetoric to undermine minorities in this state, and it's a tragedy. Did your paralegal, the imam, try and get these young people to not plead, guilty? Well, see, understand how the whole thing started. The U.S. Attorney's Office, they are prosecuting this case. They are talking about some statements about how to pray during jihad. They are not talking about anything concerning complaints from any of the families or the defendants that Dr. Xasan Mohamud is making them not to plead. So all of a sudden, we saw an attorney whose client has taken the plea come up with a declaration saying several things. The only thing I can tell you is, in law, what he did has no weight at all, because affidavits, declarations have to be related solely to what you heard and what you saw. Purely statement of facts. Go to his affidavit. What you will see is, my client told me stories, and my client's father also told me stories, and he signed it off as a declaration, under the pain of perjury. So it has no weight, and I think that nobody will accord any weight to it. I just wanted to say something about the community, that we feel like there is a lot of pressure that has been put on this young man to take the deal. And that's what we have seen today. It was abstract. And as Numair has indicated, that this is something that we know who is Xasan Jaamici is in our community. He's a father, he's a good imam, and the community stand with him today, because justice and fairness is a very important in American value, that's the one we know for here. So what we are saying is, these people, especially the young men who are going to trial here, they are trial for their lives, and they deserve a fair and just trial. So I'm going to introduce you Karen now. She's going to make a statement. Karen. Oh, sure. Hi, I'm Karen Schraffnagel with the Minnesotans Against Islamophobia. Will you spell that, please? SCHRAUFNAGEL. And I really just want to echo what everyone else is saying, that we're all here to support the imam, that he is a most respected leader in this community. And when we talk about Islamophobia, I just really want to say to the white Americans out there, try to imagine that this was a priest or a minister being told that he could not advise parishioners about their rights, about what their holy doctrines have to say. And that, again, as Jelani said, it's a mistranslation of jihad to say that it's holy war. It has to do with a struggle for justice, and all of our religious leaders should be out there advocating that we struggle for justice, as the imam has consistently done, and that's why he's so respected and beloved in his community and by everyone who know him. So we all want to stand with Imam Jami today, and wish that
The Countering Violent Extremism program, in which these young men have been swept up, is seeking to justify itself through getting plea deals, and it's an unjustifiable program that we'll be continuing to struggle against because it targets one community. It targets our brothers and sisters in the Somali community, and we just want to stand with them and resist this program that's trying to tear their community apart. That's all I have. We thank you for that, and with that concludes our Meredith, press Meredith conference. has- Meredith, yeah, Meredith is here. Hi, my name is Meredith Abby Kierstad, ABY-KEIRSTAD. I'm with the Anti-War Committee. I first had the opportunity to work with Dr. Xasan. In 1998, he was a member of the Somali community who helped us organize the anti-war protests at the Republican National Convention. I've also had the opportunity to help organize with him protests around Human Rights Day and protests against U.S. intervention militarily in Somalia. Xasan is an advocate for justice for his community and for peace and against government repression for his community. We, the anti-war movement, stand with Xasan and are disgusted by the prosecutor's implications, and we want to call this for what it is. He is being targeted because of his work as an advocate for peace and justice. The reason why he is being called out, the reason why his name is being smeared, is because he has been on the forefront of calling the Department of Justice's smear campaign against the Somali community. He's been saying, no, we should not be pitting Somali against Somali. We should not be having people in our community being considered terrorists because they're Somali. Infiltration and now even entrapment. Many of us in the anti-war movement are concerned about this. Our movement for decades has also experienced that, but nothing to this level for what the Somali community here is facing in the state of Minnesota. And we think it's important. This is an attack on the right to organize. This is an attack on free speech. This is an attack on the right to be able to, the freedom of association. And so we think it's important for people to understand that this is not something that people should just see as that's a Somali issue. This is an issue that is fundamental to the heart of what type of a community we're going to have here in Minnesota. And so I think it's important not just to defend Dr. Xasan, but also defend our Somali sisters and brothers. Thank you. aniga rag Soomaaliyeed soo eedeeyay oo dhahan wuxuu noo akhriyay aayad suuratul Nisaa ku jirta iyo wuxuu baray salaatul khawf dawladana hadalkaas waxay u adeegsatay case-kii aan defense team kan ku jiray in laga saaro marka maxkamadda in laga saarayo in kale ayay ku saabsaneed iyadoo kooban ala kulli xaal maxkamadda waxay ku dhawaatay case-kaas aniga iyo nin kale oo madow oo ku jiray in aan ka baxno oo nin soo haray oo muslim ahaa inuu case-ku sii wado waxaan ku soo gabagabeynayaa case-kan waa sheekadii Soomaalida ahayd geedkii markii la gooynayay wuu hadlay wuxuuna yiri godin yahay qayb aniga igu jirta hadaysan kuugu jiri lahayn ima goyseen wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka dhalinyarada intaas kifaayo dacwanayseen maxay ku dambeynaysaa hawshooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ilayhi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan joognaa federal court Minneapolis Minnesota oo maanta lagu hayay kiis Sheekh Xasan Jaamici dawladda ku soo eedeysay oo ah in ilmo la haystay oo lagu eedeynayay inay wadanka dhoofiyeen si ay ula soo dagaalamaan ururada islaamiga ee ka dagaalama banaanka wiilasha loo haystay mid ka mid uu ku eedeeyay in uu baray sheekha waxyaabo ka mid ah jihaadka ama salaatul khawfka sida loo tukado si uu soo jihaado arrintaas oon leeyahay waa wax ay dawladda ay soo dhoobtay laguna taargaraysanayo dadka muslimiinta ee aimada iyo masaajidda dacwada Mareykanka khaas ahaan dacwada Minnesota ka socota marka waxaan leeyahay jihaadku waa shay diinta islaamka ka mid ah cid diidi kartana aanu jirin cid diidana waxa weyn ay ka baxayso islaamka laakiin jihaadku waa sidee waa noocee waa goormee yaa la jihaaday goormaa la jaasay loo jihaadaya arrimaas ayaa dawladda Mareykanka inay fahanto loo baahan yahay indhahana in iska qaban marka waxaan leeyahay annagu ma nihin dad argagaxis ah ma nihin mataqaanaa dad wadanka iyo cid kale midna dhibaato ku haya waxaan nahay dad muslimiin ah diyaarno diintooda inay practice gareeyaan meel kasta oo joogaan wax kasta oo ay nagu qaadataan waxaan diyaar u nahay inaan istifaacno marnana ka leexan mahayno inaan mataqaanaa shariicada iyo diinta islaamka aan ku dhaqanno aan practice gareeyno taasna waa wax uu xaq noo siiyay
dastuurka ilaahay subxaana wa tacaala iyo kan mataqaanaa waddankan ku noolnahayba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta maxkamadda meeshaas ka dhacay ummadda dhan way arkaysay ilmo trialkooda soo dhow yahay oo 4 weeks ka harsan tahay in la yidhi maxaan idhaahdaa qaar iscasila oo ka taga shaqada hal qof ayaa wadaayo ama hal qof uu doortay waxa waaye is a very difficult situation aan mareyno marka haddii ilaahay yidhaahdo waxaa bilaabanayo unfair trial ah marka ma rabno inuu unfair trial uu aniga ilmahayga uu ku dhaco 3 qof ayaa ka shaqaynaysa kiiskiisa hadda ka hor Judge David wuxuu yiri qofna saacadda lama bedeli karo oo lawyer ah maantana indhihiina dad badan way ku arkaayeen annaga cidnana kuma lihin dhibaato kuma wadno Soomaaliyeey waxa ogaatiin maanta annaga dhibta wayna haysataa laakiin biriyan ka bixi doonaa case ayaa soo baxay oo Sheekh Xasan la yiraahday jihaad buu ka hadlay oo taas sabab looga yiraahday in laga bedelo amba lagu yiraahdo ma difaaci karaan inaan maanta case hor yaalo anagoo hay'ad ahaan waxaan u aragnaa in loo adeegsanayo oo laga faa'iideysanayo muslim nacaybka iyo maanta Mareykanka jira ama muslimiinta laga baqayo oo erayo waaweyn oo sida ereyga jihaad oo kala maanta Mareykanka dadka ku nool ay si khalad u arkaan in ay noqotay sabab ay case-kii inanka xitaa halis geliso marka Sheekh Xasan iyo lawyerkiisii maanta way ka hareen sidii ay u ogolaadaan ayna u daayaan in uu inankaasi case-kiisii aanan qashqashaad ka gelin laakiin waxa arrinka ka soo baxday inaan u aragno ina argooso tahay oo xiriir ilaaluhu rabo si gooniya inuu Sheekh Xasan maaragtay uga daba tago Sheekh Xasan waxa weeye imaamiyada ugu horeeyay ka dooday kana diiday barnaamij oo xiriir ilaaluhu ku soo wado muslimiinta Minnesota jooga gaar ahaan Soomaalida oo la rabo in yaani si gaar ah la yiraahdo Soomaalida ama muslimiinta ayaa ayuunba noqon kara dadka argixisada wax ka sameeyo marka runtii maanta waxa weeye maalin u baahan dad badan inay aad iyo aad u ogaadaan waxyaabaha ka socda wadankan maanta shalay ma doraadna magaalada Minnesota in madow oo lagu dilay waqooyiga Minneapolis inankaasi case-kiisii la yiraahday labadii dilay police officers dilay la yiraahday may dilin si caadi ayay maaragtay iskaga difaaceen oo runtii ay magaalada Minnesota ama degmada Minnesota dadka madow ay kacsan yihiin maantana lagu sii daro oo nin sheekh wadaado runtii u dadaalayay dhalinyarta iyo bulshada ay isagiina laga daba tagay oo lagu leeyahay jihaad ay wada taasina waa khalad weey jazakumullahu khair